Today in this video we are going to see about noise pollution, that is coming under Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So under this act we are going to see the noise pollution, particularly about the noise pollution. There are so many pollutions which we are going to see. Previously we have seen the air pollution. Now we are going to see the noise pollution. இரைச்சல், பேரிரைச்சல், மாசு கட்டுப்பாடு, மாசு என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்க இருக்கின்றோம். First we will see what is noise pollution. Noise pollution is defined as unwanted, unpleasant and disagreeable sound that causes discomfort for all living organisms. So the sound is not pleasant or comfort, it gives discomfort, unwanted, unpleasant and giving discomfort for all living organisms. Then unit of noise. How the unit of noise is measured? It is measured in decibels. That is 1 decibel means 1/10th of bell. So 1 decibel is equal to faintest sound of human ear can hear. So a faint, a small sound which human ear can hear, that is 1 decibel. Now we are going to see what is the normal noise level. The normal noise level, that the sound that one can have or expose is 35 decibel to 60 decibel. Up to 60 decibel one can hear. If more than that, it will be unpleasant and we can it is very hard to hear. Then it causes impairment to air. That is, the air will impair, it will go out of order. That is called impairment to air. That is 80 decibel. When the sound quality is more than 80 and more than 80 decibel, then or more, then it is impairment to air. Then noise above 140 decibel, it is painful, it is very harm and it is very painful, very discomfort. And now we will see type and sound of noise. What are the types and sound of noise? There are 3 types. One is called industrial noise, and another is called transport noise, and another is called neighborhood noise. First we will see the industrial noise. Industrial noise means the industry which produces sound or noise is called industrial noise. That is a pollution. That is what is the then transport noise. The car, bus, auto and other things produce sound, produce noise, that is called transport noise. And another neighborhood noise, when the people of neighborhood people who produce sound through their radio, TV and other is called neighborhood noise. Now we will see one by one. Industrial noise caused by machineries which is running in the industry, and also the mechanical sound such as beating, so they will be mending some plates and other thing, they will be welding the plates, so many things will be going on, that is called mechanical sound. And then pneumatic drill, by means of air pressure and other thing, the pneumatic drill, they will bore the iron or something other, that is called pneumatic drill. So now so usually the damage caused due to industrial noise pollution, the 20% of the workers are affected by the industrial noise pollution. And workers decibel level, naturally they are exposed to approximately 112 decibel. So the normal allowed is 60, that is 35 to 60 decibel, maximum 60 decibel. But 112 is half of the decibel is more than normal. So it is unpleasant and very harmful to the workers. Then according to the
survey. Now we will see one by one. That is the industrial pollution that we are told mechanical, caused by mechanical sound and pneumatic drill. Then transport noise, bus, rail, car under. In Delhi, in one survey, they have taken the cities like Delhi, Bombay and Calcutta. There it is found as 90 decibels. So the transport noise, that is bus, rail, car and other thing, on one survey it is in Bombay, Delhi and Calcutta, the cities which have 90 decibels. That is more than 60 maximum level, that is 30 decibels or more. Then now we will see the neighborhood noise. When the neighbors living around us, when they produce sound or noise through their TV, radio and stereo and home theaters, these are all giving discomfort to the neighbors. That is called the neighborhood noise. Even loudspeakers sometimes they use, home theaters they use. These are all giving discomfort to the neighborhood people. Now we will see the effects of noise pollution. What are the usually the effects of noise pollution is psychological and physical, and mostly it harms the air, eye and the general heart, lungs, kidney and other thing. First we will see one by one. First affects health, comfort and efficiency. That is, it affects the health, comfort and efficiency. High BP and headache. Second thing, mental discomfort and neuro problems, the nervous problems will occur, and birth defect and even abortion may also cause some. These are all certain effects. The second effect is it causes muscle to contract and nervous breakdown also may happen. Then hormone level may rise. Because of that, the heartbeat also may rise, and contraction of blood vessels. Then dilation of pupil, the pupil dilate, and damage to heart, liver and kidney. Even emotional disturbance also it will cause. Then impairment of hearing. So the eardrum will go out of order, so hearing problem will be there. And the physical and psychological disorders, and apart from that it affects digestion and also respiration and cardiovascular system. Cardiovascular system means the heart and other related artery and vein. So that is represented by CV system, cardiovascular system. And then now we will see the next jet and aeroplane. Even psychiatric illness, the huge sound caused by aeroplane will sometimes cause psychiatric illness also, and blood thickened may also happen. If blood thickened means the flow will not be proper, and even brain will not get proper blood supply. Then that is the dilation of pupil. The pupil, through that the light enters the eye, and then it goes through the aqueous humor, and it falls on retina. That pupil dilation is more. Then impairment of vision also will be there. The vision will be out of order. These are all certain complications. And now we will see how to control the noise pollution. First we will see the source control, where it is originated, and there itself it should be controlled to some extent if possible, and if at all, if any apparatus to be required to control the sound, absorb the sound, then it has to be arranged in such places. And transmission path intervention, while coming through the transmission, the sound transmission, some of the intervention may also curtail the noise level, so that in the pathway some intervention or some barriers may also be arranged. And then receptor control, and wherever
some the reception is there, that some cardboards and other things that will absorb the sound waves. These are all receptor controls. All receptor controls can also be arranged. And in machineries and other thing, the oiling can be done properly and regularly. That is called overhauling also. That oiling can be done. And planting trees to reduce the noise. It acts as a noise barrier. That's why with the good intention, the trees are planted in the middle of the road when it is having both way, that is going one way and coming another way. That is in roads, I mean the middle path, trees are arranged or shrubs are arranged to absorb light as well as sound. This is a transmission path intervention and reflector receptor control and oiling. Planting trees, that is noise barriers. It acts as noise barriers. Then absorptive material. Some absorptive material can also be arranged in the industries and wherever it is required. Then now coming to the last point, noise limit. That is ambient. Ambient means the normal level which one can bear. That is the zones, silent zone, where there during daytime it is allowed is 50 decibel and during night time 40 decibel is allowed. And residential zone, the daytime 55 and night time that is 45. And industrial areas 70 daytime, night also 70 decibel maximum. And in commercial areas the daytime 65 decibel is allowed and night time 55 decibel is allowed. So this is with regard to the noise pollution. So that's why with the intention of avoiding noise decibel and all, the crackers are also during Diwali and other time the police authorities are requesting, or the government is requesting us to not to crack the crackers because it produces a lot of noise pollution. தமிழே இரைச்சல் கட்டுப்பாடு மாசு அந்த மாசுவை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது, அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்று பார்த்திருக்கின்றோம். நாய்ஸ் பொல்யூஷன் என்பது, இரைச்சல் மாசு என்பது ஒரு அன்வான்ட், நமக்கு தேவையற்ற ஒரு நமக்கு ஒரு மனதை ஒரு அச்சுறுத்தும் வகையில் உள்ள ஒரு சத்தத்திற்கு அல்லது இரைச்சலுக்கு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் என்று பெயர். இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனை அளப்பதற்கு டெசிபிள் என்று பயன்படுத்துகின்றோம். அந்த டெசிபிளானது 1/10 பெல் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு டெசிபிளை நாம் அமைதியாக கேட்கலாம் ஒரு மனித காது. நாய்ஸ் லெவலை நாம் நார்மலாக எவ்வளோ இருக்கலாம் என்றால் 35 டெசிபிளிலிருந்து 60 டெசிபிள் வரைக்கும் நாம் நன்றாக கேட்கலாம். அதற்கு மேலே போனாலும் நமக்கு மிகுந்த உடல் உபாதையை உண்டாக்கும். நாய்ஸ் இம்பேர்மெண்ட், காது ஃபங்க்ஷனே போய்விடும், அதனுடைய செயல்பாடு போய்விடும். 80 டெசிபிளுக்கு மேலே போனால் போய்விடும். 140க்கு மேலே போனால் அது மிகவும் துன்பம் தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கும். நாய்ஸ் லெவலை 3 விதமாக பிரிக்கின்றார்கள். தொழிற்சாலையில் உண்டாக்கின்ற நாய்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டு கார் போன்றவர்கள் உண்டாக்கின்ற சப்தம், அது இல்லாமல் அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்பவருடைய சத்தம், மூன்றாக பிரிக்கின்றோம். தொழிற்சாலையிலே மெஷினரியால் உண்டாக்கப்படுகின்ற சத்தம், அதே போல் டிரான்ஸ்போர்ட்டு பஸ்ஸு, கார், ஆட்டோ போன்ற உண்டாகின்ற சத்தங்கள், பக்கத்தில் உண்டாகிற டிவி, விசிஆர் அண்டு ஹோம் தியேட்டர் போன்ற சத்தங்கள் பாதிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தால், அதாவது 60 டெசிபிளுக்கு மேலே உண்டாக்கினால் அது பாதிப்பு உண்டாக்கின்றது. இந்த நாய்ஸ் பொல்யூஷனால் உடம்புக்கு உபாதை என்னென்ன உண்டாக்கிறது என்றால், மிகுந்த உபாதையை உண்டாக்கின்றது. அதிக இரத்த அழுத்தம், தலைவலி, மென்டல் டிஸ்கவர், ஒரு மூளையை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் அமைகிறது. அது இல்லாமல் நரம்பு ப்ராப்ளம் உண்டாக்கிறது. ஈவன் குழந்தை பிறப்பதற்கு கூட சில சிக்கல்கள் ஏற்படுகிறது. அபார்ஷன் ஏற்படக்கூடியலாம், அல்லது மசிலை கன்ட்ராக்ஷனை அதிகமாக சுருங்க வைக்கிச்சு, அதன் விளைவாக நரம்புகள் வீணாகலாம். அதோடு அல்லாமல் கண்ணுடைய கண் ஒளி போகின்ற அந்த துளையானது பெரிதாக ஆகிறது.
இது இல்லாமல் ரெஸ்பிரேட்டரி, டைஜஸ்டிவ், ரெஸ்பிரேட்டரி அண்ட் கார்டியக், அதாவது இதய நோய் ஆகியவை உண்டாகிறது. ஈவன் சைக்காட்ரிக் டிசார்டர், மைண்டு உபாதை கூட உண்டாகிறது. இதனை எவ்வாறு கண்ட்ரோல் செய்வது என்றால், சோர்ஸ் அது எங்கிருந்து உற்பத்தி ஆகுது, அங்கேயே என்ன பண்ணலாம் என்பது. அடுத்ததாக அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்பொழுது அந்த வழியிலே ஏதாவது அதனை சவுண்டை குறைக்க முடியுமா என்று பார்க்கலாம். அடுத்ததாக ரிசப்டர் கண்ட்ரோல், அதனை ரிசப்ஷன் வாங்கும் பொழுது அதனை ஏதாவது ஒலியை வாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சில மெட்டீரியல் அமைத்து செய்யலாம். மெஷினரி போன்றவைகள் எல்லாம் ஆயிலிங், அப்பப்பொழுது அதில் எண்ணெயிட்டு அதனை சத்தத்தை குறைக்கலாம். அதோடு மரம் நட்டு அந்த சத்தத்தை ஒலியை வாங்கிக் கொள்ளுமாறு செய்யலாம். இவ்வாறு அப்சார்ப்ட் மெட்டீரியல் அமைக்கலாம். இவ்வாறு நாம் இரைச்சலை கட்டுப்படுத்தலாம். அடுத்ததாக இந்த நாய்ஸ் லிமிட் தேவையான அளவு என்ன என்று பிரிச்சிருக்கிறார்கள். அமைதியான இடத்திற்கு 50, 40 என்றும் பகலில், அதே மாதிரி குடியிருப்பு பகுதியிலே பகலில் 55, இரவில் 45, தொழிற்சாலையிலே பகலில் 70, இரவிலும் 70, அதே மாதிரி கமர்ஷியல் வியாபார தலங்களிலே 65, 55 என்று வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு நாம் இந்த பேரிரைச்சலை நாம் கட்டுப்படுத்தினால் மனித வாழ்க்கை நன்றாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது. இத்துடன் இந்த வீடியோவை முடித்துக் கொள்கிறோம். With this we conclude this video.